Naijua dhiki yako na umaskini wako. Hebu paza sauti, sema naijua dhiki yako. Naijua dhiki yako. Sijakusikia, sema naijua dhiki yako. Naijua dhiki yako. Unajua neno dhiki ni zaidi ya shida. You know the word tribulation is more than problems. Unajua kuna watu wanaweza kufananisha shida na dhiki. People can compare dhiki is advanced shida. Tribulation is more than problem. Unaweza ukawa hapa una shida lakini hujafika kwenye kiwango cha kuwa na dhiki. You can have a problem but that's not the level of tribulation. I know you are suffering. Ninajua unapata mateso. And your poverty. Na ufukara wako. Usio kaangalia maneno kawaida. Don't take these words just say no, commonly. They are not normal words. Maneno hayo sio ya kawaida. Unaweza ukawa na shida lakini hujafikia kipindi cha dhiki. You can have a problem but not the level of tribulation. Ni mara chache sana utafika kipindi cha dhiki ukapona. In very rare cases you can reach tribulation and remain safe. In fact, you need to deal with your problem before it becomes suffering. And I know your poverty. Na ninajua ufukara wako. Analiambia kanisa. He's telling the church. Kanisa ambalo ni la kwake. The church that belongs to him. Kumbuka na hili andiko linatokea baada ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Remember this scripture comes from the death and the resurrection of Jesus. Baada. Analiambia kanisa. Is telling the church. Moja kati ya makanisa 7. One among the 7 churches. Yaliyoandikiwa ujumbe. That were given a message. Huu ni moja ya waraka ambao Mungu anausema kwa kanisa. This is one of the epistles God took the church. The first is say, I know your tribulation. Mungu amesahau ya kwamba Yesu aliondoa dhiki zote. Did God forget that Jesus took away all the tribulations? Mbili. Second, analiambia kanisa, is telling the church, anajua umaskini wake. He knows the poverty of the church. Swali langu, my question Mungu amesahau ya kwamba Yesu Kristo aliondoa umaskini? Has God forgotten that Jesus Christ took away all the Anasema mimi najua dhiki ulionayo. He says, I know your tribulation. And I know you are suffering. Najua mateso yako. Lakini kinachotisha zaidi, but what is worse, ni bracket, is neno hilo katika parenthesis. You are rich. Lakini wewe ni tajiri. Only God knows. Mungu tu anajua. His people are rich. Watu wake ni tajiri. But in fact, those people they don't know. Watu wenyewe hawajui that they are rich. Kwamba ni matajiri. Listen to me very Sikiliza nikwambie. There are things. Kuna mambo that God ambayo Mungu can do. Anaweza kafanya. And a man na mtu will never ever do it. Hataweza kamwe kufanya. And you are highly spiritually prohibited even to engage yourself too. Na kabisa umepigwa marufuku kiasi kikubwa sana kiroho kujiengage katika vitu. There are things. Kuna mambo that God ambayo Mungu can do. Anaweza kufanya. But a man is highly spiritually prohibited to involve too. Lakini mtu amepigwa marufuku kiroho asijaribu. That's number 1. Ilo jambo la kwanza. Just listen to me. Usahau nisikilize. Number 2. Jambo la pili. There are things. Kuna mambo that God ambayo Mungu himself yeye mwenyewe by his own authority kwa mamlaka yake and sovereignty kwa ajili ya utawala wake ordained men amewapa watu to do. Ili wafanye. If a man will never do it, it remain undone. Kama mtu hajafanya hivyo itabaki hajafanyika. A tragic thing in life. Moja jambo baya katika maisha is when you wait God. Ni wakati ambao unamsubiri Mungu. And God is waiting you. Na Mungu anakutarajia wewe. In fact, many believers, hakika watu wengi waliokoka, they are waiting for God. Wanamsubiri Mungu. While God is waiting for wakati Mungu anawasubiri wao pia. That's a tragedy of life. Hilo ni afa kubwa katika maisha. So the Bible says, I know your sufferings. Biblia inasema ninajua dhiki yako. And I know your poverty. Ninajua umaskini wako. The church now. Sasa hilo ni kanisa. But lakini you are rich. Wewe ni tajiri. That means, ndio kusema I the Lord, mimi Mungu, I know who you are. Ninakujua wewe ni nani. But you church, lakini wewe kanisa, you don't know who you hujitambui are. ni nani. And because of that, na kwa sababu hiyo, there is somewhere you are passing. Kuna sehemu fulani unapitia. Mungu, God, hakuna kitu kipya unachongoja aje afanye kwa ajili yako. There is nothing new you are waiting for God to do. Alishafanya vitu vyote. He did everything ambavyo vinapaswa kukufanya unavyotaka uwe. That are supposed to make and you the that's the work of the cross now. Na hiyo ni kazi ya msalaba. There are things. Kuna mambo God himself ambayo Mungu mwenyewe can do. Anaweza kufanya. And no man can intervene. Na kuna mtu anaweza kazuia. It's highly spiritually prohibited. Hiyo kabisa imepigwa marufuku kiroho. But there are things. Lakini kuna vitu that God ordained men to do. Ambazo Mungu amewapa watu wafanye. If men they will never do it.
Kama watu hawatafanya hivyo, that means ndio maana it will remain undone. Vitabaki havijatendeka. That's why I always says, ndio maana mara nyingi nasema, God can be ready, Mungu anaweza kuwa tayari, and a man can miss. Lakini mtu anaweza kukosa. For instance, kwa mfano, God is ready for you to become rich. Mungu yuko tayari kwako kuwa tajiri. You can never blame God for the situation you are passing through, because He have already doing everything possible for you to become anything you want to be. Uwezi kumlaumu Mungu kwa hali unayopitia, kwa sababu Mungu ameshafanya kila kitu ili wewe. There is nothing remain undone. Hakuna kitu ambacho kimebaki hakijafanyika. Everything, kila kitu, that's supposed to make you anything you want. Chochote ambacho kinakufanya wewe uwe vitu who you want to be, unataka kuwa, where you want to go, unataka kwenda wapi, everything kila was already be done. Kilishafanyika tayari. Believers, watu waliokoka need deliverance wanahitaji kukombolewa because of the level of their ignorance, kwa sababu ya kiwango cha kukosa maarifa kwao. So if you are ignorant about anything, hivyo kama una maarifa chochote kile, you are a victim. Wewe unakuwa ni muhanga. No matter how you have confessed Jesus Christ. Haijalishi namna gani unamconfess Yesu Kristo. Hello.